Der Morgenbrauch Kohl und Feucht über dem Dorf hierin, und durch die schmalen Fenster der kleinen Werkstatt am Rand des Dorfplatzes Flein Blasses, Soggerns Licht. Elise saß bereits in ihrem Platz, die Nadel zwischen den Fingern, den Blick auf den feinen Stoff gerichtet, der sich unter ihren Händen zu einem Kleid formt. Ihr Bewegungen waren praxis und ruhig, wie es immer waren, seit sie vor 7 Jahren in dies Werkstatt gekommen war, damals noch ein Mädchen mit zitternden Händen und einem Herzen voller Hoffnung. Die Jar hatten sie gellert, das Fleisch und Schweigen die besten Gefahrten waren. Sie sprach wenig, lächelte selten, aber ihr Arbeit sprach für sie. Die Frauen des Dorfs kamen zu wenn sie etwas Besonderes brachten, wenn ein Song nicht nur gerät, sondern vollkommen sein sollt, wenn ein Stickerei nicht nur hübsch, sondern kunstvoll sein must. Elise hat gelernt, ihr Welt auf die Breit ihres Artistisches zu beschränken, und darin hat sie eine gewisse Sicherheit gefunden. An diesem Morgen jedoch lag etwas Schweres in der Luft, etwas, das sie nicht benennen konnte. Sie hört Stimmen auf dem Platz, lauter als gewöhnlich, aufgeregter. Schritt eilten vorbei, Türen schlugen. Elise hab den Kopf und loscht, aber sie stand nicht auf. Was auch immer dort draußen geske, jane sie nixen. So hat sie sich angewandt zu denken. Der Faden glitt durch ihr Finger, und sie dachten die Jar Zurich, die sie hier verbracht hat. Sie erinnert sich an den Tag, als sie zum 10 Mal durch die Tür dieser Werkstatt getreten war, Weis own Family, own Mittel, nur mit dem Talent, das ihr Mutter beigebracht hat. Die alte Schneiderin, Frau Meier, hat sie aufgenommen, ein Dach über dem Kopf gegeben und Handwerk verfeinert. Als Frau Meier vor 3 Jahren gestorben war, hat Elise die Werkstatt übernommen, hat jeden Heller gespart, die mit zu bezahlen, hat sich jeden Auftrag erkämpft. Doch dann auf nicht sich die teure Werkstatt mit solcher Heftigkeit, dass die kleine Glock darüber wild zu lauten begann. Frau Bergmann stand in der Tür auf nun, die Händlerin vom Market, Gesicht gerichtet vor Aufregung. Hast du es schon gehört, guckt sie, ohne Gruß, ohne Höflichkeit. Bei der Bürgermeisterin ist etwas gestohlen wordens. Ein Schmuckstück, wertvoll, sehr wertvoll. Die ganz Nacht haben sie gesucht, und nun ist das halbe Dorf auf den Beinen. Elise legt die Nadel bei sich und faltet die Hand im Schoß. Das tut mir leid zu hören, sagt sie leise. Ich hoffe, man findet es bald. Frau Bergmann mustert sie mit einem seltsamen Blick, halb neugierig, halb misstrauisch. Ja, sagt sie gedend. Das Hoffen war alle, dann dreht sie sich und verschwand wieder, und Elise blieb zurück mit einem Gefühl, das sie nicht einordnen konnte, einem Unbehagen, das sich wie ein kalter Hauch in ihrem Nacken festsetzt. Die Stunden Virgingen, aber die Unruhe auf dem Platz legt sich nicht. Elise versucht, sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren, doch ihr Finger waren ungeschikt, und zweimal musste sie ein Nat wieder auftrennen. Als die Kirchenloch die Mittagstund schlug, hort sie erneut Schritt, diesmal viel, und Stimmen, die sich zu einem dumpfen Murmeln verdichten. Sie stand auf und trat ans Fenster. Draußen versammelt sich ein Menschenmensch, mehr Menschen, als sie auf dem Platz gesehen hat. In ihrer Mitte stand die Bürgermeisterin, ein groß, streng Frau in dunklem Kleid, und neben mit triumphierendem Gesichtsausdruck, Margaret Schroeder. Elises Herz zog sich zusammen. Margaret. Die andere Nachbarin des Dorfs, alter, erfahrener, und seit Jahren ihr Konkurrentin. Es war kein offener Streit zwischen ihnen, aber Elise spürt die Kalt in Margarets Blick, wann immer sie sich begegneten, spürt den Neid, der wie Gift unter der Oberfläche hofflicher Wort lauert. Und nun seit Margaret mit ausgestrecktem Arm auf Elises Werkstatt,
und ihr Stimme, schrill und enklagend, drang durch die Gespräche ter, sie war es. Sie war gestern Abend im Haus der Bürgermeisterin, Maß zu nehmen. Sie hat Gelegenheit, sie hat Zeit, und sie hat Grundgenig, den jeder weiß, wie wenig sie verdient. Die Mensch begann zu murmeln, in Dunkels, bedrohliches Geräusch. Elise wich vom Fenster Zurich, ihr Hand zitterten. Das konnte nicht sein. Das dürft nicht sein. Doch die Tür aufgerissen, und die Bürgermeisterin stand dort, Gesicht hart wie Stein. Elise Hartmann, sagt sie mit eisiger Stimme. Du wirst jetzt mit uns kommen und dich den Fragen stellen. Aber ich have nix getten, flüstert Elise, und ihr Stimme klang fremd in ihren eigenen Ohren, dann und hilflos. Ich schwor es, ich have nix genommen. Das Worden wir sehen, erwidert die Bürgermeisterin. Komm jetzt. Sie hat kein Wall. Mit schweren Beinen folgt Elise hinaus auf den Platz, und sofort umringt sie die Mensch. Geschichte, die sie kannte, Geschichte, für die sie genannt hat, starten sie in mit Augen voller Misstrauen und Verachtung. Geman spuckt vor ihr Fuss. Eine Frau rief, die bin. Und ihr vielen ein chor der Enklage, der immer lauter Word. Ich war dort, sagt Elise, und ihr Stimme brach. Ich have Maß genommen für ein neues Kleid, aber ich have nix gestelen. Ich ward niemals. Lugnerin, schrei Margaret, und ihr Gesicht war verzert vor gespielter Empörung. Ich have dich gesehen, wie du dich umgeschaut hast, wie dein Augen über die Schrank gewandert sind. Du hast nach Wortvollem gesucht, das war offensichtlich. Das ist nicht wahr. Elise want sich zur Mensch, sucht nach einem freundlichen Gesicht, nach jemandem, der glauben wird. Doch sie fand verschlossen Minen und abgewandt Blick. Bitte, kennt Michigan doch. Ich have jahrelang vor gearbeitet, ich have niemals. Schweig. Ein alter Mann, Herr Kessler, trat vor, sein Gesicht rot vor Zorn. Du bist ein Schand für dieses Dorf. Ein Diebin und ein Lugnerin. Man sollt dich auspeitschen lassen. Die Mensch jolt Zustimmung. Elise spürt, wie ihr nie nachgeben, wie die Welt sie hierum zu schwenken begann. Dies war das Ende. Alice, was sie aufgebaut hat, Alice, wofür sie gearbeitet hat, zerbrach in diesem Moment zu Staub. Und dann, durch den Lärm der Mensch hindurch, erklang eine neue Stimme, ruhig und klar wie das Lauten einer Glock, was geschieht hier? Die Menschen wandten sich Ein Reiter war auf den Platz gekommen, ein Mann in feinem Reismantel, auf einem praktischen Pferd. Stieg ab mit der mühelichen Eleganz eines Manns, der gewohnt war, dass ihm Respekt entgegengebracht wird, und sein Blick, scharf und intelligent, wandert über die Scene. Ich bin Graf von Steinberg, sagt und sein Stimme trug Autorität, Lot zu sein. Ich bin auf der Durchreise und such Unterkunft für die Nacht. Doch es scheint, als sei ich in eine Angelegenheit geraten, die mein Aufmerksamkeit erfordert. Was wird dieser jungen Frau vorgeworfen? Die Bürgermeisterin trat vor, sichtlich bemüht, ihr Vorsung wiederzuerlangen. Exzellenz, es ist ein bedauerlich Sach. Ein wertvoll Schmuckstück wird aus meinem Haus gestelen, und dies Frau hier hat Gelegenheit dazu. Die Beweis. Welch Beweis, unterbrach der Graf sie sanft. Ich höre Entschuldigungen, aber ich sehe kein Beweis. Margaret drängt sich vor. Sie war gestern Abend im Haus, Exzellenz. Sie war allein in den Rahmen, sie hat alle Gelegenheit der Welt. Der Graf want sich Elise zu, und sein Blick war nicht hart, sondern forschend, beinahe freundlich. Ist das wahr? Waren Sie gestern Abend im Haus der Bürgermeisterin?
Elise nicht, ihr Keller war wiezugeschnert. Ja, Exzellenz. Ich sollt maß nehmen für ein Kleid. Aber ich have nix gestelen, das schwor ich bei allem, was mir heilig ist. Der Graf betrachtet sie einen langen Moment, und Elise hat das Gefühl, dass nicht nur Gesicht sah, sondern tiefer blickt, in Herz hinein. Dan nickt langsam. Ich glaub Ihnen, sagt einfach. Ein Ronnen ging durch die Mensch. Margaret lachte schrill auf. Mit Verlob, Exzellenz, aber Sie kennen dies Person nicht. Sie ist arm, sie ist verzweifelt, sie hat allen Grund. Armut ist kein Verbrechen, sagt der Graf Kohl. Und die Verzweiflung macht nicht automatisch zum Dieb. Sagen Sie mir, hat das Schmuckstück zuletzt gesehen? Die Bürgermeisterin Rosbert sich. Ich selbst, gestern Nachmittag. Es lag in meinem Schlafzimmer, in der Schatulle auf der Kommode. Und hat außer dieser jungen Frau Zugang zu ihrem Haus. Nun, mein Dienstmädchen Nederlich, und die Bürgermeisterin sagert. Margaret Schroeder war auch dort, am Vormittag, ein Fertigskleid abzuliefern. Der Graf want sich Margaret zu, und sein Blick ward scharfer. Tatsächlich. Und sie haben nix Ungewöhnliches bemerkt. Margaret ward blass, fing sich aber schnell wieder. Nein, nix. Ich war nur kurz dort, ich have das Kleid abgegeben und bin sofort gegangen. Sofort. Der Graf trat nachher in sie heran. Sind Sie sicher? Sie haben sich nicht gesehen, haben kein Fragen gestelt über die Einrichtung, über die Werkgegenstände im Haus. Ich, nein. Warum sollt ich? Margaret's Stimme ward schrill. Ich bin ein ehrbar Frau, ich have keinen Grund, Michigan für solche Dinge zu interessieren. Und doch, sagt der Graf leise, scheinen Sie sehr genau zu wissen, was sich das Schmuckstück befand. Sie sagten worin, die Angeklagt have sich umgeschaut, ihr Augen sind über die Schrank gewandert. Woher wissen Sie, dass das Schmuckstück in einem Schrank aufbewahrt wird? Die Mensch ward still. Margaret auf nicht den Mund, schloss ihn wieder. Ich have nur angenommen, jeder bewahrt doch Schmuck in Schränken auf. Die Bürgermeisterin sagt, es lag in einer Schatulle auf der Kommode, bemerkt der Graf. Nicht in einem Schrank. Margarets Gesicht lief roten. Das ist nur ein Missverständnis. Ich have Michigan versprochen. Der Graf want sich von und ging langsam über den Platz, die Hand auf dem Rücken verschränkt. Die Mensch which vor ihm Zurich. Ich mochte das Haus sehen, sagt Und ich mochte mit allen sprechen, die gestern dort waren. Die Nacht stand verging wie in einem Traum. Elise stand am Rand des Platzes, bewatcht von zwei Männern, waren der Graf seine Untersuchung durchführt. Sie sah, wie das Haus der Bürgermeisterin betrat, wie später mit den Dienstmädchen sprach, mit den Händlern vom Market, sogar mit den Kindern, die auf der Straße spielten. Während sie wartet, spürte Elise die Blick der Dorfbewohner auf sich ruhen. Einig wann sich ab, wenn sie ihren Blick erwidert, und ihr starten sie unverhohlenen, als sie bereits verurteilt. Eine alte Frau, Frau Weber, für die Elise erst vor zwei Wochen ein Sonntagskleid genannt hat, ging in vorbei und spuckt auf den Boden. Undenkbares Ding, sich sie. Wir haben dich aufgenommen, als du nix hattest, und so denkst du es uns. Elise wollte antworten, wollte sich verteidigen, aber die Wort blieben im Hals stecken. Was hat es für einen Sinn? Diese Menschen hatten bereits gürtelt, hatten bereits entschieden, dass sie schuldig war. Die Wahrheit interessiert sie nicht. Sie dachten ihr Mutter, die war so violent gern gesterben war, und die sanften Hand, die das Nehen beigebracht hatten, und die leise Stimme,
die zugflustert hat, sei immer ehrlich, mein Kind. Die Wahrheit ist das Einzige, was der Niemand nehmen kann, aber ihr Mutter hat sich gehrt. Die Wahrheit konnte sehr wohl genommen werden, konnte verdreht und entstellt werden, bis sie nicht mehr zu erkennen war. Und langsam, Stück für Stück, begann sich ein deres Bild zu formen. Ein Handler erinnert sich, dass Margret am Vormittag ungewöhnlich viel Fragen über die Familie der Bürgermeisterin gestellt hat, über ihr Gewohnheiten, über die Zeiten, zu denen das Haus leer stand. Ein Dienstmädchen berichtet, dass Margret sich nach dem Abliefern der Kleids noch lang im Haus aufgehalten hat, angeblich Letztänderungen zu besprechen, aber in Wahrheit sei sie durch die Raum gewandert, have hier und dort hineingestört. Sie hat sogar gefragt, ob die gnädige Frau viel Schmuck besitze, sagt das Mädchen, ein junge Person mit ängstlichen Augen. Ich fand es seltsam, aber ich dachte mir nix dabei. Margret ist doch eine angesehene Frau im Dorf. Der Graf nickt nachdenklich. Und hat sie das Schlafzimmer betreten. Das Mädchen sagt. Ich glaub schon. Sie sagt, sie muss noch einmal nachsehen, ob die lang de Kleids richtig sei, und die gnädige Frau war im Schlafzimmer. Ich habe sie hinaufgehen sehen. Und dann, das entsteht Zeugnis, ein kleiner Junge, nicht alter als 8 Jahre, trat schüchtern vor und sagt mit dunner Stimme, have gestern Abend, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, eine Frau hinter dem Haus der Bürgermeisterin gesehen. Eine Frau in einem grauen Umhang, die sich umgeschaut have, als weil sie nicht gesehen wurden. Und als der Graf Margret seit, nicht der Junge. Ja, das war sie. Ich erkenne sie in ihrem Gesicht. Bist du sicher, fragt der Graf sanft. Es war dunkel, und du bist noch jung. Konntest du dich nicht irren? Der Junge schüttelt entschieden den Kopf. Nein, Herr. Ich habe sie genau gesehen. Sie stand unter der Laterne der Eck, und das Licht fiel auf ihr Gesicht. Sie hat sich umgeschaut, und dann ist sie zum Fenster gegangen und hat es geöffnet. Die Mensch begann zu murren, diesmal nicht gegen Elise, sondern gegen Margret. Der Graf ließ sich nicht behren. Ging zurück zum Haus der Bürgermeisterin, untersucht das Fenster des Schlafzimmers, das, wie sich herausstellt, von außen geöffnet werden konnte, wenn man wusste, wie. Und dann kehrt zurück auf den Platz, sein Gesicht ernst und entschlossen. Ich vor der Versammlung, sagt Alles sollen hören, was ich zu sagen have. Die Dorfbewohner drängten sich zusammen, und ein gespannte Still legt sich über den Platz. Der Graf stand in der Mitte, Elise zu seiner Linken, Margret zu seiner Rechten, und begann zu sprechen. Ich bin heute so geworden, wie ein unschuldig Frau beschuldigt wird, und das auch nur der geringste Beweis gegen sie vorlag. Ich have gesehen, wie ein Gemeinschaft, die sich christlich nennt, bereit war, eins ihrer Mitglieder zu würdigen, nur aufgrund von Gerüchten und Vermutungen, sein Stimme war ruhig, aber in lag ein Scarf, die schnitt. Das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist Mobherrschaft. Want sich Margret zu. Sie, Frau Schroeder, haben dies Entschuldigungen erhoben. Sie haben behauptet, Elise Hartmann beim Diebstahl ertappt zu haben. Doch ihr eigenen Wort haben sie verraten. Sie wissen zu viel über die Umstand, sie haben sich in Widerspruch verstrickt. Und nun haben wir Zeugen, die sie gestern Abend in der Nähe des Tatorts gesehen haben, zu einer Zeit, als sie angeblich längst zu Hause waren. Margret schüttelt den Kopf, ihr Augen waren weit aufgerissen. Nein, das ist alles falsch. Der Junge irrt sich, hat Michigan verwechselt. Mit fragt der Graf scharf. Sie sind die einzige Frau im Dorf, die einen grauen Umhang dieser Art trägt. Das haben mir drei verschiedene Personen bestätigt. Ich,
Ich war dort, ja, aber nur, while ich, Margaret brach up, ihr Hand zitterten. While sie was. Der Graf trat nachher. While sie das Schmuckstück stehlen wollten. While sie ihr Konkurrenten ruinieren wollten. Oder beide. Die still war erdrückend. Margaret sank in sich zusammen, Gesicht war aschvoll. Sie verstet es nicht, flustert sie, und ihr Stimme war plötzlich leer, gebrochen. Sie ist jung, sie ist talentiert, alle wollen zu Ich have jahrelang gearbeitet, jahrelang, und dann kommt sie und nimmt mir alles weg. Ich dacht, wenn sie weg war, wenn rough zerstört war, dann würden die Leute wieder zu mir kommen. Ich braucht das Geld, ich braucht. Sie brach ab, und tronnen jeffen über Gesicht, aber es waren nicht tronnen der Ruhe, sondern der Selbstmitleids. Die Mensch begann zu murmeln, Stimmen wurden laut, enklagend, wütend. Wo ist das Schmuckstück? Fragt der Graf. Margaret schluckst. In meinem Haus. Unter den Dielen in der Küche. Ich wollte es verkaufen, später, in einer anderen Stadt. Die Bürgermeisterin gab einem der Männer ein Zeichen, und eilt davon. Der Graf wand sich Elise zu, und sein Gesicht wurde weicher. Es tut mir leid, dass sie das durchmachen müssen, sagt leise. Aber sie sind frei. Name ist rein. Elise konnte nicht sprechen. Die Erleichterung, die über sie kam, war so überwältigend, dass ihr beinahe nachgeben, und sie war gefallen, hat der Graf sie nicht gestutzt. Tronnen strömten über Gesicht, heiß und befriedet, und sie weint, wie sie seit Jahren nicht mehr geübt hat, weint die Angst, die sie durchgestanden hat, die Ungerechtigkeit, die weiterfahren war, und die Erlösung, die sie nun erfuhr. Die Mensch begann sich aufzulösen, die Menschen wandten sich ab, bestimmt und verlegen. Einige murmelten Entschuldigungen, aber die meisten gingen einfach, als wollten sie vergessen, was hier geschehen war. Herr Kessler, der alte Mann, der sie ein Schein genannt hat, blieb einen Moment stehen und sah sie in, sein Gesicht gerichtet. Es tut mir leid, murmelte. Ich hat nicht, aber dann wandte sich ab und ging, und den Satz zu binden. Die Bürgermeisterin stand da, Gesicht starr, und als der Mann mit dem Schmuckstück zurückkehrt, nahm sie es entgegen, ohne ein Wort zu sagen. Sie betrachtet es einen langen Moment, dann hab sie den Blick und sah Elise. Es tut mir leid, sagte sie steif. Ich hat nicht so vorlicher teilen sollen. Elise nickt stumm. Die Entschuldigung klang hall, leer, aber sie hat nicht die Kraft, darauf zu antworten. Margaret wurde abgeschwört, ihr Schultern gebeugt, Stolz gebrochen. Elise sah nach und fühlt keinen Triumph, nur ein tief, traurig Leer. Sie hat gewonnen, aber was hat sie gewonnen? Ruf war wiederhergestellt, aber das Vertrauen war zerstört. Die Menschen, denen sie jahrelang zusammengelebt hatten sie im Stich gelassen, hatten sie verurteilt, ohne zu sagen. Wie sollte sie jemals wieder unter ihnen leben? Der Graf blieb bei stehen. Was wurden sie jetzt tun, fragte. Elise wischt sich die Tronnen ab und versucht zu lächeln. Ich weiß es nicht. Zurück in mein Werkstatt, nehme ich'n. Weitermachen wie bisher. Wurden sie das können? Der Graf sah sie ernsten. Nach allem, was geschehen ist. Wurden die Menschen hier sie jemals wieder mit denselben Augen ansehen? Elise schwieg. Sie wusste, dass recht hat. Auch wenn Name Giranite war, auch wenn die Wahrheit ans Licht gekommen war, etwas war zerbrochen, etwas, das sich nicht reparieren ließ. Das Vertrauen, die Unschuld, die Stillsicherheit,
die Sie einst in diesem Dorf gefunden hat, all das war fort. Ich habe einen Vorschlag, sagt der Graf. Mein Wesen liegt 3 Tagesreisen von hier entfernt. Ich habe dort ein groß Haushaltsvermögen, und ich bin immer auf der Suche nach talentierten Handwerkern. Ein Nachhinein von ihrem können Word sehr geschätzt werden. Sie hatten ein eigenes Zimmer, ein festes Gehalt, und sie werden für Menschen arbeiten, die ihr Kunst zu würdigen wissen. Elise Starrut innen, unfähig zu glauben, was sie hort. Exzellenz, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie ja, erwidert der Graf mit einem Lächeln. Sagen Sie ja, und lassen Sie diesen Ort hinter sich. Sie verdienen etwas Besseres als das hier. Elise sah sich auf den Platz, auf die Werkstatt, die 7 Jahre lang Zuhause gewesen war. Sie dachten die langen Tage, die einsamen Nächte, und die Arbeit, die ihr Hand geformt hat, und die Kult, die dafür entgegengebracht worden war. Und sie wusste, dass der Graf recht hat. Es gab hier nix mehr für sie. Ja, flüstert sie. Ja, ich komme mit innen. Der Graf nickt zufrieden. Gut. Wir brechen morgen früh auf. Nehmen Sie mit, was Ihnen wichtig ist, und lassen Sie den Rest zurück. Die Nacht verbrachte Elise damit, ihr wenigen Habseligkeiten zusammenzupacken. Es war nicht viel, ein paar Kleider, ihr Werkzeug, ein Buch, das ihr Mutter hinterlassen hat. Sie ging durch die Werkstatt, berührt die Wände, den Arbeitstisch, die Regale mit den Stoffen und die Bändern. Jeder Gegenstand trug eine Erinnerung, ein Stück ihres Lebens. Hier hatte sie geweint, hier hatte sie gelacht, hier hatte sie ihr Traum geträumt und ihr Angst durchlebt. Sie setzt sich ein letztes Mal an ihren Arbeitstisch und legt die Hand auf das Glattholz. Wie viel Stunden hatte sie hier verbracht, wie viel Kleider hatte sie hier genäht? Sie erinnert sich an das erste Kleid, das sie für ein Brot gemacht hat, und die Freude in den Augen der jungen Frau, als sie es anprobiert. Sie erinnert sich an die Tofte kleinen Kinds der Bäckerin, für das sie ein weißes Kleidchen genäht hat, so fein und zart, dass die Mutter gewöhnt hat vor Rührung. Aber sie erinnert sich auch an die kalten Blick, an die Spitzen Bemerkungen, an die Einsamkeit, die sie umgeben hat wie ein unsichtbar Mauer. Sie war immer die Außenseiterin gewesen, die Weis own Family, die Fremd, die nur geduldet ward, solange sie nützlich war. Als sie fertig war, setzte sie sich ans Fenster und blickt hinaus auf den Platz, der im Mondlicht lag, still und friedlich, als wär nix geschehen. Die Kirche ragt dunkel gegen den Himmel, und die Häuser standen dicht gedrängt, ihr Fenster dunkel. Irgendwo bellt ein Hund, und in der Fern hort sie das Rauschen der Batches, der durch das Dorf floss. Sie dachten die Menschen, die hinter diesen Mauern schliefen, an ihr Geheimnis, ihr Angst, ihr Hoffnungen. Sie dachten Margaret, die nun in ihrem Haus saß, vielleicht auch wach, vielleicht auch weinend, gefangen in den Konsequenzen ihrer eigenen Taten. Und sie fühlt, zum ersten Mal, so etwas wie Mitleid. Margaret hat aus Angst gehandelt, aus Verzweiflung, aus dem Gefühl, nicht genig zu sein. Und war das nicht etwas, das Elise selbst nur zu gut kannte. Am nächsten Morgen, als die Sonne gerade über den Dächern aufging, stand sie vor der Werkstatt und wartet. Der Graf kam auf seinem Pferd, und hinter ihm fährt ein Diener zweites Tier. Hat Elise in den Sattel, und sie ritten los, langsam zuerst, dann schneller, bis das Dorf hinter ihnen zurückblieb. Elise dreht sich nicht Sie blickt nach vorn, auf die Straße, die sich vor ihr streckt, auf die Felder und die Wälder, die im Morgenlicht leuchteten. Die Luft war frisch und cool,
Sie rock knockerte gra dem versprechen eins neuen Tages. Der Graf rit neben schweigend, respectful. Nach einer Weil sagte, Word nicht leicht sein, nu anfangen. Aber sie sind stark. Das habe ich gestern gesehen. Elise lächelt schwach. Ich voll Michigan nicht stark. Stark seit sich nicht darin, das man nicht fault, erwidert der Graf. Sondern darin, das man wieder aufsteht. Sie ritten weiter, durch Dörfer Walder, über Hügel durch Taler. Die Landschaft verändert sich, word weiter, offener. Elise spurt, wie mit jedem Schritt de Pferds die Last auf ihren Schultern leichter word, wie die Angst die Scham langsam von abfielen wie ein Altiot. Am Abend de dritten Tages erregten sie das Anwesen de Grafen. Es lag auf einem Hügel, umgeben von Garten Waldern, großes, praktisches Haus mit vielen Fenstern, die im Licht der Untergenden son golden leuchteten. Elise hielt den Atem an. Sie hat noch nie etwas so schönes gesehen. Der Graf führt sie hinein, sie word von einer freundlichen Haushälterin empfangen, die ein Zimmer sieht, hell geräumig, mit einem großen Fenster, das auf die Garten hinausging. Das ist Zimmer, sagt die Haushälterin. Ruhen Sie sich aus morgen sehe ich innen die Werkstatt. Elise stand im Fenster blickt hinaus. Die Sonne war untergegangen, der Himmel farbte sich in Tonen von Rosa Gold. Sie dachten das Dorf, und die Werkstatt, und alles, was sie zurückgelassen hat. Zu mehrs 10-mal seit vielen Jahren fühlt sie etwas, das sie fast vergessen hat, Hoffnung. Sie wusste nicht, was die Zukunft bringen wird, aber sie wusste, dass sie nicht mehr allein war. Sie hat ihr Wort zurückgewonnen, sie hat ein Chance auf ein neues Leben, in dem Talent geschätzt ihr Arbeit gert worden wird. Die Straße hat sie fort von der Vergangenheit geführt, fort von der Ungerechtigkeit der Kult, hinein in ein Zukunft, die gehört. Während sie dort stand, am Fenster ihres neuen Zimmers, fühlte Elise, wie sich etwas in ihrer Brust aufniet, etwas, das lang verschlossen gewesen war. Es war das Gefühl von Freiheit. Es war das Gefühl von Hoffnung. Es war, zu mehrs 10-mal in ihrem Leben, das Gefühl, dass sie wertvoll war, nicht nur wegen ihrer Arbeit, sondern wegen dessen, sie war. Die Sterne begannen im Himmel zu erscheinen, einer nach dem anderen, Elise lächelt. Ein neues Leben hat begonnen, sie war bereit, es zu leben.